Duality in linear programming. The duality in linear programming states that every linear programming problem has another form of linear programming problem related to it, and this can be derived from it. The original linear programming problem is called primal, while the derived linear programming problem is called dual. That is, each and every linear programming problem has two different forms. The first form is known as the primal form, and the second form is known as the dual form. And dual form can be derived from the primal form. So first, before solving for duality, the given original linear programming problem is to be formulated in its standard form. Now we discuss the standard form. The first point, all the constraints must be less than or equal to for maximization, and all the constraints must be greater than or equal to for maximization. That means, suppose our given objective function is of the type maximization, then the corresponding constraints must be of the type less than or equal to. And suppose our given objective function is of the type minimization, then the corresponding constraints must be of the form greater than or equal to. So, to convert a primal problem to a dual problem, we first convert that primal problem to its standard form, then we convert that standard form to its dual form. Now, we have some key points which are useful for the conversion of a primal problem to a dual problem. We can discuss it one by one. And first one, suppose our given objective function is of the type maximization. That is, suppose our primal problem is of the type maximization, then we know that all the corresponding constraints must be type of less than or equal to. And if the primal problem is of the type maximization, then its dual problem must be of the type minimization, in which all the constraints are of the type greater than or equal to. And suppose our primal problem is of the type minimization, then its dual problem must be of the type maximization. Okay. The next point, the number of variables in the primal problem must be equal to the number of constraints of the dual problem. Number of constraints in the dual problem. Okay, അതായത് നമുക്കൊരു നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം. ആ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിനെയാണ് നമുക്ക് ഡുവൽ പ്രോബ്ലത്തിനകത്താക്കി മാറ്റേണ്ടത്. ആൻഡ് നമ്മളിവിടെ സപ്പോസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്ന പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പാണ്. മാക്സിമൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം മിനിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഡുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത്, അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടോ ആ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവൽ പ്രോബ്ലത്തിനകത്തുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ്, ദ നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം മസ്റ്റ് ബി ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ ഡുവൽ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് ദ തേർഡ് പോയിന്റ്, the coefficient of the objective function must be equal to the RHS of the constraints in the dual problem. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ RHS, അതായത് നമ്മൾ സം B1 B2 എക്സെട്ര സം BN എടുത്തിരിക്കുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ RHS, ആ RHS ആയിരിക്കും ഡുവൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡുവൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ആയി വരിക. And the next point, the coefficient of the jth column must be equal to the coefficient of the jth row. And there is also a point, the RHS of the constraints must be equal to the coefficient of the objective function. Okay, and the ith constraint, if the ith constraint or ith relation is of the type equal to in primal problem, then the ith dual variable is unrestricted in the dual problem. Similarly, if jth variable is unrestricted in the primal problem, then the jth relation is of the type equal to in dual problem. Okay, and so you have to remember this important primal dual relationship with the help of this point. Now we will discuss an example. Minimize z equal to 12x1 plus 20x2 subject to the constraints 6x1 plus 8x2 greater than or equal to 100 and 7x1 plus 12x2 greater than or equal to 120, x1 comma x2 are greater than or equal to 0. Okay.
So first I am going to write its dual form. Its dual form is maximize Z equal to 100 W1 plus 120 W2 subject to the constraint 6 W1 plus 7 W2 less than or equal to 12 and 8 W1 plus 12 W2 less than or equal to 20 W1 comma W2 are greater than or equal to 0. So this is actually the answer. Now try to understand. Okay. നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ടൈപ്പാണ് അല്ലേ. നമുക്ക് തന്ന മിനിമൈസ് സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു 12x1 പ്ലസ് 20x2 ആണ്. സോ അതിന് ഡുവൽ പ്രോബ്ലം എഴുതുമ്പോൾ ആ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസേഷനായി മാറും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ സെറ്റിനെ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അതിന് ഡുവൽ എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം ബിക്കം മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം. Now we have to find our objective function z and the corresponding constraints. Okay, now we know that the number of constraints of the primal problem must be equal to the number of variables in the dual problem അല്ലേ. അപ്പോൾ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 കൺസ്ട്രെയിൻ്റ് ആണുള്ളത്. സോ there are two variable in its dual form. So we let that variable be w1 and w2. Okay. Next point, the RHS of the primal constraints. The RHS of the primal constraints are the coefficient of the objective function in the dual form. Okay, അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈമൽ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ RHS ആയിരിക്കും ഡുവൽ ഫോമിലേക്ക് എഴുതുമ്പോൾ ഡുവൽ ഫോമിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 6x1 പ്ലസ് 8x2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു 100 ആൻഡ് 7x1 പ്ലസ് 12x2 ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു 120. സോ അതിൻ്റെ RHS എന്ന് പറയുന്നത് 100ഉം 120 ആണ്. സോ ദിസ് 100 ആൻഡ് 120 ബിക്കം ദ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ഡുവൽ ഫോം. സോ the set becomes z equal to 100 w1 plus 120 w2. So we have to maximize z equal to 100 w1 plus 120 w2. Now we have to find the corresponding constraints. Okay, and we know that the row coefficient of the primal constraints become the column coefficient of the dual constraints. അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രൈമൽ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ റോ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവൽ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദിയർ ബിക്കം ദ കോളം കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ ഡുവൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലേത് ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് 6x1 പ്ലസ് 8x2 ആണ്. സോ ആ റോ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 6ഉം 8ഉം ആണ്. സോ ദിസ് 6 ആൻഡ് 8 ബിക്കം ദ കോളം കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ദ ഡുവൽ കൺസ്ട്രെയിൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് w1ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് ആ 6ഉം 8ഉം മാറും. പ്രൈമറി പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്നൊരു x1 x2 ആയിരുന്നു. ആൻഡ് x1ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 6ഉം x2ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് 8ഉം ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഡുവലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഈ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ്, അതായത് ഈ റോ കോയിഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോളം കോയിഫിഷ്യൻ്റായി മാറും. സോ ഈ 6ഉം 8ഉം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾ w1ൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റായി മാറും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കൺസ്ട്രെയിൻ ചെയ്യുക, ദാറ്റ് ഈസ് 7x1 പ്ലസ് 12x2. Again that row coefficient, that is 7 and 12 become the column coefficient in the dual problem, that is the w2 ന്റെ coefficient ആയി മാറും. So we get constraint 6w1 plus 7w2 and 7w1 plus 12w2. Now we have to find the RHS of these constraints, and we know that the coefficient of the objective function in the primal problem become the RHS of the constraints in the dual problem. So primary പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 12x1 പ്ലസ് 20x2 ആണ്. അതിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 12ഉം 20 ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് 12 ആൻഡ് 20 ബിക്കം ദ RHS ഓഫ് ദ ഡുവൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ്. സോ വി ഗെറ്റ് 6w1 പ്ലസ് 7w2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു 12 ആൻഡ് 8w1 പ്ലസ് 12w2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു 20. w1, w2 are greater than or equal to 0. Okay. Now discuss a problem. Write the dual of the following linear programming problem. Maximize z equal to x1 minus 2x2 plus 3x3 subject to the constraints minus 2x1 plus x2 plus 3x3 equal to 2, 2x1 plus 3x2 plus 4x3 equal to 1, and x1, x2 and x3 are greater than or equal to 0. Okay. അപ്പോൾ
നോക്കുക, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈക്വൽ ടു സൈൻ ആണ്. സോ ആ കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോമിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗിവൺ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലത്തിനെ റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമൈൻ സം എക്സ് ഈക്വൽ ടു x1, x2, x3 so as to maximize f of x is equal to 1 minus 2 3 into x1, x2, x3. സിൻസ് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു x1 മൈനസ് 2x2 പ്ലസ് 3x3 ആണ്. സോ വി ക്യാൻ റിപ്രസെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ സെഡ് ആസ് സം മാക്സിമൈസ് സം എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ മെട്രിക്സ് 1 മൈനസ് 2 3 into x1, x2, x3 subject to the constraints. And the given system of linear equations can also be represented as minus 2 1 3 2 3 4 into x1 x2 x3 equal to 2 1, where x1 x2 and x3 are greater than or equal to 0. Okay, so our problem is to maximize f of x equal to the matrix 1 minus 2 3 into x1 x2 x3 subject to the constraints minus 2 1 3 2 3 4 into x1 x2 x3 equal to 2 1, where x1 x2 and x3 are greater than or equal to 0. Now we know that the number of constraints in the primal problem must be equal to the number of variables in the dual problem. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിനകത്തുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആണ്. ദർ ആർ 2 കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ്. സോ ദർ വിൽ എക്സിസ്റ്റ് 2 വേരിയബിൾസ് ഇൻ ദ ഡുവൽ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ലെറ്റ് ദാറ്റ് വേരിയബിൾ as w1 and w2. Okay, so we let w equal to w1 comma w2 be the dual variable corresponding to each primal constraints. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം എങ്ങനെയായി മാറും? നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഡുവൽ എഴുതുമ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബിക്കം എ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം. സോ വി ഹാവ് ടു മിനിമൈസ് സം ഫംഗ്ഷൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു സം കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ്. സോ നമുക്ക് ആ മിനിമൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം. നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി ഓൾസോ നോ ദാറ്റ് ദ ആർ എച്ച് എസ് ഓഫ് ദ പ്രൈമൽ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് ആർ ദ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ഡുവൽ പ്രോബ്ലം. അതായത് നമ്മുടെ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിനകത്തുള്ള ആർ എച്ച് എസ് ആയിരിക്കും ഡുവൽ പ്രോബ്ലത്തിലെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ആർ എച്ച് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2ഉം 1ഉം ആയിരിക്കും. 2ഉം 1ഉം ആണ്. സോ these 2 and 1 are the coefficient of the objective function in the dual problem, and the w1 and w2 are the variables in the dual problem, and also 2 and 1 are the coefficient of the objective function in the dual problem. We have to write our objective function in the minimization type or in the objective function in the dual problem as g of w equal to the matrix 2 1 into w1 w2 subject to the constraints. Now note that the row coefficient of the primal constraint become the column coefficient of the dual constraints. Similarly, the column coefficient of the primal constraints become the row coefficient of the dual constraint. So നമ്മൾ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഡുവൽ റോ കോയിഫിഷ്യൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദറ്റ് ഈസ് മൈനസ് 2x1 പ്ലസ് x2 പ്ലസ് 3x3 ഈക്വൽ ടു 2. അവിടെ നമ്മുടെ റോ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് 2 1 3 ആണ്. സോ ദീസ് റോ കോയിഫിഷ്യൻ മൈനസ് 2 1 3 become the column coefficient in the dual problem. So we write that row coefficient as the column coefficient in the dual problem. So and similarly now look at the second constraint in the second equation in the primal problem, that is 2x1 plus 3x3 plus 4x3 equal to 1. So its row coefficient corresponding to that equation 2 3 4, that row coefficient 2 3 4 become the column coefficient in its dual. So we get a matrix minus 2 2 1 3 3 4, and w1 and w2 are variable. So that matrix into matrix w1 w2 greater than matrix 1 minus 2 3. ഇവിടെ നമ്മൾ ഡുവൽ എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ടൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഡുവൽ മിനിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സും എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു സൈൻ ആയിരിക്കും. സോ വി യൂസ് ദ സൈൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഇക്വൽ ടു. ഓക്കെ, ആൻഡ് വി നോ ദാറ്റ് the coefficient of the objective function
in the primal problem become the RHS of the dual constraints. ഓക്കെ, അതായത് പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡുവൽ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ RHS ആയി മാറും. അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 1 -2 3 ആണ്. സോ ദിസ് 1 -2 3 become the RHS of the dual constraints. Okay, so we write the matrix 1 -2 3 and W1 and W2 are unrestricted. So we can write this minimize G of W equal to 2W1 plus W2 substitute the constraints minus 2W1 plus 2W2 greater than or equal to 1, W1 plus 3W2 greater than or equal to minus 2 and 3W1 plus 4W2 greater than or equal to 3, and W1 and W2 are unrestricted. Okay. Next problem, write the dual of the following linear program. Minimize Z equal to x1 plus x3 plus 2x3 subject to the constraints x1 plus 2x2 greater than or equal to 3, x2 plus 7x3 less than or equal to 6, and x1 minus 3x2 plus 5x3 equal to 5, where x1 x2 are greater than or equal to 0 and x3 is an unrestricted variable. So first, since x3 is an unrestricted variable, we can represent x3 as a difference of two positive quantities x3 dash and x3 double dash. That is x3 equal to x3 dash minus x3 double dash with x3 dash greater than or equal to 0 and x3 double dash greater than or equal to 0. Now look at the constraints. The first constraint is of the type greater than or equal to, and second constraint is of the type less than or equal to, and the third constraint is of the type equal to. So we have to introduce surplus variable x4 and slack variable xy such that the standard primal problem become minimize Z equal to x1 plus x2 plus 2 into we replace x3 by x3 dash minus x3 double dash. So Z equal to x1 plus x2 plus 2 into x3 dash minus x3 double dash plus 0 into x4 plus 0 into xy subject to the constraints x1 plus 2x2 minus x4 equal to 3, x2 plus 7 x3 dash minus x3 double dash equal to 6, x1 minus 3x2 plus 5 into x3 dash minus x3 double dash equal to 5, and x1 x2 x3 dash x3 double dash x4 and xy are greater than or equal to 0. Now we have to write its dual form. സോ നമുക്ക് തന്നേക്കുന്ന പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മിനിമൈസേഷൻ ടൈപ്പാണ്. മിനിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ഡുവൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആയിരിക്കും. സോ നമ്മൾ ഡുവൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. നൗ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് we know that the number of constraints of the primal problem must be equal to the number of variables in the dual problem. അപ്പോൾ പ്രൈമൽ പ്രോബ്ലത്തിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് കൺസ്ട്രെയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് 3 ആണ്. സോ ദർ എക്സിസ്റ്റ് 3 variables in the dual problem, and we let that variable be some w1, w2 and w3. Okay, and we also know that the RHS of the primal constraints become the coefficient of the objective function in the dual problem. So our objective function becomes some set star equal to 3w1 6w2 plus 5w3 subject to some constraints. Okay, now we know that the row coefficient of the primal constraints become the column coefficient of the dual constraints, or the column coefficient of the primal constraints become the row coefficient of the dual constraints, and we also know that the coefficient of the objective function in the primal problem become the RHS of the dual constraints. This become w1 plus w3 less than or equal to 1, 2w1 plus w2 minus 3w3 less than or equal to 1, 7w2 plus 5w3 less than or equal to 2, minus 7w2 minus 5w3 less than or equal to minus 2, minus w1 less than or equal to 0 and w2 less than or equal to 0, w1, w2 and w3 unrestricted. And these two constraints, the 7w2 plus 5w3 less than or equal to 2 and minus 7w2 minus 5w3 less than or equal to minus 2 together form a equation as 7w2 plus 5w3 equal to 2. Okay, now this can be written as
we have to maximize our functions such are equal to 3w1 plus 6w2 plus 5w3 subject to the constraints w1 plus w2 less than 1, 2w1 plus w2 minus 3w1 less than 1, 6w2 plus 5w3 equal to 2, and w1 greater than 0, w2 less than 0, and w3 is unrestricted.